მოგესალმებით, მივესალმებით ევროკომისარ შტეფან ფულეს. თქვენ იცით, რომ ამ ყველა მოვლენის ფონზე, რომელიც მიმდინარეობს საქართველოში, როგორც არასდროს აქტუალურია ჩვენი ევროპული ორიენტაციის საკითხი. წელს არის ძალიან მნიშვნელოვანი სამიტი ვილნიუსში, სადაც საქართველოს მე ყოველთვის იმედი მქონდა ჩვენ მივდივართ აქამდე, რომ აქვს პერსპექტივა და ქონდა პერსპექტივა, რომ მიიღო ევროკავშირის პერსპექტივის განცხადება. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ დავსახელებულიყავით როგორც ევროკავშირის წევრობის შესაძლო კანდიდატი მომავალში და ეს იქნება ნამდვილი გეოპოლიტიკური გარღვევა საქართველოსთვის და ეს არის ისტორიული შანსი ჩვენი ქვეყნისთვის და მეორე მხრივ ჩვენ უკვე მზად ვართ იმისთვის, რომ ასოცირების ხელშეკრულება ევროკავშირთან იქნას გაფორმებული სწორედ ამ სამიტზე. ეს არის მართლაც ძალიან ისტორიული მომენტი საქართველოსთვის. რა თქმა უნდა, საქართველოს შიგნით ჩვენ გვაქვს ბევრი განსხვავებები და ბევრი უთანხმოებები. მაგრამ არ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ჩვენმა შიდა პოლიტიკამ არ დაგვაკარგიოს ეს ისტორიული შანსი, არ ჩამოურჩეთ ამ მატარებელს, რომელიც გავა ნოემბერში ვილნიუსიდან და შეიძლება შემდეგი მატარებელმა აღარ ჩამოიაროს უკვე მრავალი წელი. ძალიან ფაქიზ და საფრთხილო დროს ვიმყოფებით ახლა. ამიტომ ჩემი მოწოდება როგორც არასდროს არის, რომ ევროპული ინსტიტუტებისადმი რომ საქართველოს ინტეგრაცია უნდა გაგრძელდეს, საქართველოს დაახლოება ევროპასთან უნდა გაგრძელდეს. ამიტომ ჩვენ არ უნდა წავიდეთ არც ერთ სხვა გაერთიანებისკენ და ქვეყნის შიგნით ჩვენ ამიტომ წამოვაყენეთ ინიციატივა, რომ შევიტანოთ კონსტიტუციაში ის, რაც წერია ხორვატიის კონსტიტუციაში, რაც წერია ესტონეთის და ლიტვის კონსტიტუციაში, რომ ჩვენ არ უნდა შევიდეთ არც ერთ სხვა გაერთიანებაში, გარდა ევროკავშირისა და ნატოსი და ქვეყნის შიგნით ჩვენ უნდა ყველაფერი გავაკეთოთ იმისათვის, რათა მოვიპოვოთ კონსენსუსი, რათა ჩვენ ეს პრობლემები მოხსნათ, რათა სიტუაცია დავაწყაროთ, გადავიდეთ თანამშრომლობის სიტუაციაში და არ გავაკეთოთ ისეთი რაღაცა, რაც ჩვენ შვილებს და შვილიშვილებს დააკარგიებს გრძელვადია ევროპულ მომავალს. ის რაც ხდება დღეს ჩვენ ქუჩებში, ბოლო დღეებში, ჩვენ საპარლამენტო დისკუსიებში, ის რაც ხდება თუნდაც ამ ყველაფრის მიღმა, კამერების მიღმა, თუნდაც ყველანაირ ჩილოვანი მხარეს ეს ყველაფერი ატარებს არის გარკვეული საფრთხეების შემცველი და ახლა ჩვენ უნდა დავდგეთ ამ ყველანაირ პირად ამბიციებზე მაღლა. და როგორც არასდროს თავრობამაც და მეც უნდა ვიმუშაოთ ერთად. მე ამიტომ მევთქვი, რომ მე მზად ვარ, რომ პრემიერ-მინისტრის შეხვდე დიდი რეგულარულად. გაფუჭებული ტელეფონი კი არ ვითამაშოთ და შუამავლობის მეშვეობით კი არ ვილაპარაკოთ. პირდაპირ ვილაპარაკო საქართველოზე, საქართველოს ევროპულ მომავალზე, საქართველოს პერსპექტივაზე, ჩვენი საზოგადოების დემოკრატიულ განვითარებაზე და ყველამ ერთად ჩვენი ქვეყანა წავიყვანოთ წინ. იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყანა ბევრად უფრო მაღლა დგას, ჩვენი ევროპული მომავალი ბევრად უფრო მაღლა დგას, ვიდრე ცალკეული პოლიტიკოსების ამბიციები. ცალკეულ პოლიტიკოსებს მეც შევდივარ, პრემიერ-მინისტრის და ნებისმიერი სხვაც. აი ეს არის ჩვენ ისი, რაც განვიხილეთ, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, საქართველოს ჭირდება ევროპისგან დახმარება, საქართველოს უნდა გააგრძელოს ევროპისკენ სვლა და საქართველოს უნდა დაუახლოვდეს ამ ინსტიტუტებს, ეს არის ჩვენი ერთადერთი შესაძლებლობა, ჩვენ სხვა ალტერნატივა არ აქვს ნამდვილად და ეს არის ჩემი მოწოდება ჩვენ, როგორც არასდროს გვჭირდება ეს დაახლოება და ეს თანადგომა ევროპასთან და ევროპისგან. Please. Mr. President, it's always a pleasure to talk to you. Also, always pleasure to talk to you about the topical issues that your country is facing, and it's always pleasure to talk to you about about the priorities of your foreign policy and about this European agenda. And I know how much you have invested in that, and you continue to invest to the benefit of Georgia. I would like to make 5 short points. The point number 1, yes, there is a link between how the EU institutions and member states perceive the Eastern Partnership and the role of European perspective on one side, and on the other side, the reform process in our partner countries. The Vilnius Summit is going to be an important summit. It is going to be a summit which I hope will move us farther on the European perspective, but not on the basis of some political declaration, not on the basis of some eventual skillful negotiations, but
on the merits of the reform process and delivering in our partner countries. Georgia, by the way, in this respect has a very good report, and I hope it remains to be the case also in the remaining months. Second, I hope very much that the summit in Vilnius is going to be ambitious. It's going to be ambitious in both making a positive assessment of the progress made in the Eastern Partnership countries, but also will be ambitious in charting the next direction of the Eastern Partnership. I don't see yet the role there for sort of talking about Article 49. I think managing the expectation here is an important, was actually an important element of today's informal Eastern Partnership dialogue. By the way, a lot of appreciations for that initiative to host the second meeting, because actually today we have started with our partner countries actually shaping, those expectations from the Vilnius summit. The third point, what I think would be the most positive news Georgia could bring to Vilnius is finalizing the negotiations on association agreement, including the economic integration agreement. That's how I perceive this deep, comprehensive free trade area. And also moving on the visa liberalization action plan, which I hope very much that a colleague of mine, Cecilia Malmström, will be ready within a very short period of time, personally bring, and which would become the basis for the Georgian authorities to deliver on that aspiration of the Georgian citizens to travel to the European Union and the Schengen area without visa. And I believe strongly that the third contribution would be Georgia delivering on a major reaction to the cohabitation which is a result of the last parliamentary elections. The cohabitation between the government and president, the cohabitation which is not easy in any democratic country, but in a country with a strong democratic credential, a country with the will of the politicians on both sides, it is not impossible to continue delivering on the strategic priorities of the country. And I hope very much that the politicians in Georgia will deliver exactly on that. Point number 4, I absolutely believe with you, I agree with you, Mr. President, that this is a historical chance. Not only the Vilnius summit itself, but the road between now and Vilnius summit, the one which should not be missed, and the chance which all, and not only some, Georgian institutions should work very hard in an inclusive way, inclusive and consensual way. And that would be my last point, the point number 5. We had a very good and frank discussion with the President about the challenges and opportunities on that road to Vilnius. And I appreciated very much that input, but also commitment. You contributing your part to that process.
And I'm very much looking forward for my discussion with the Prime Minister exactly on the same issues. Thank you very much. Thank you. Thank you. Through the realization of what is at stake. And this is what we're saying from the very beginning. The continuing commitment to the rule of law, the continuing commitment to the independence of the justice, the continuing commitment to the fundamental freedoms and rights, through the inclusive process, where the priorities of this country should not become a subject of various interpretation, whether it's being done here in Tbilisi or Brussels in Strasbourg, but should become a subject of an inclusive process between the main political stakeholders. It's a minimum trust and confidence based on an open channel of communication, understanding and talking in the general terms, understanding that there are the lines you better not cross, because you're playing with the credibility of your country and you're playing with its foreign policy priorities. That's the message I shared. I shared with the President, the message I'm going to share with the Prime Minister.